ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, আমরা ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সিলেটে অবতরণ করেছি। বিমান পুরোপুরি থেমে যাবার পর এবং সিট বেল্টের আলোর সঙ্গে নিভে না যাওয়া পর্যন্ত সবাইকে সিটে বসে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। টার্মিনালের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত ধূমপান নিষেধ। যে সকল যাত্রী এখানে নেমে যাবেন, অনুগ্রহ করে সিট পকেট, মাথার উপর লকার ভালো করে দেখে নিন এবং নামার সময় আপনাদের হাত ব্যাগ ইত্যাদির সঙ্গে বোর্ডিং কার্ডও নিয়ে নামবেন। স্থানীয় বিধিনিষেধের কারণে ট্রানজিট যাত্রীদের এখানে নামতে দেওয়া যাবে না বলে আমরা দুঃখিত। বিমান এখানে আনুমানিক 1 ঘন্টা থাকবে। আগামীতে আবারও বিমানে ভ্রমণের আমন্ত্রণ রইল। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ক্যাপ্টেন ইকবাল হোসেনের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিমানে ভ্রমণের জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। Ladies and gentlemen, we have arrived at Osmani International Airport Station. For your personal safety and comfort, please remain seated until the aircraft comes to a complete standstill and the seatbelt sign goes out. Please do not smoke until you are out of the terminal. If you are leaving your flight here, please be sure to double check the seat pockets and the overhead lockers for personal belongings. To access our current staff, please scan your boarding card. We request that due to local restrictions, transit passengers will have to remain on board. Our transit time here will be approximately 1 hour. We have enjoyed having on board with us on behalf of Biman Bangladesh Airlines, Captain Ismail and Passenger. I'd like to thank you for flying with us. We look forward to flying with you. Thank you and Allah Hafiz.